So guys, I hope you guys are doing well. Arthur here again for the love of cars. So you guys in Qatar, Dubai, you guys have been asking for me to talk about the lorry business. I'm seated in a lorry, as you can see right now, and we're going to be having the conversation of lorries. So you want to invest in the lorry business, transport business. Last time we talked about taxis. So today we're going to be talking about lorries. Yeah. Nyina muzeyi wange wanagenda kuba atunyonnyola business ya lorry eno. Bobo yagala ogisaamu sente zo ng'okuŋŋaanyiza akasente ko oziteeka mu mmotoka ki. Bwana amala naye atuwa endowooza ye ku business ye kuba gibaddemu ebbanga ddene. So I'm changing. Mulabe Wendy, it's a park with parking. So ngenda balaga eziriwo ezimu kuziriwo. Ezitambula eziri kukuba basajja basasula sente abagagga bakola abamu abali wano of course emotoka zaabwe. So naye bobo yagalo so teka mu sente nawe inojja novuga no kiwulira. So anyway, let's just go on. Muzeeyi atubulire ekitambula. Kale muzeeyi je baliko kale so nawe je baliko so kale tukwanza ku YouTube channel ya Feno kale so mbadde nsaba abatulaba obeyanjulire. Amanya agange nze Samwiri Bitokota. Samwiri Bitokota Mbeera Matugga Mabanda. Wenkolera wano ku stage ya wano eya Diana. Stage ya Diana naye nga omulimu gwa Diana ngumazeemu emyaka egiwera nga 3 nga nvuga Diana taxi motoka za transport nziruddemu ebbanga eriwera era nzifunyemu ebintu bingi ekyokuyiga bingi kyenva ezisinga mbivaako nenzira ku kamotoka kange kano katono ka Diana akatono. Kakati muzeeyi ovugidde emyaka giri emeka? Giri mu 3. Ng'ovuga yo oba ng'ovugira n'abantu abalala? Nga nvuga era nali nga nvuga zange nenziwa ne ku baduleva eziwerako naye mu kulemererwa baduleva n'emmotoka ezo nasalawo nenzitunda nensigaza kana akatono k'envuga akamu. Kakati muzeeyi nyina abantu bange abalaba videos enteeka ku YouTube ng'abadde e Dubai oba e Qatar abaddeyo emyaka egiwera 3-4 naye nga ayagala okuteeka sente mu transport naye yandagala okuteeka sente mu loole. Emmotoka amagezi ge naali badde muwa loole ennungi zitambula osobola okugula kankugereze ku fuso oba forward ey'omusenyu eri mu miliyoni 10 n'okusoba naye nga bw'ogifuna okugitambuza kwe kuzibu. Emmotoka ejja n'etambula n'eyabya emipiira kati nga zino forward ez'omusenyu zaabya emipiira zaabya liimu gwe n'olowooza temmotoka mu mwezi ekoze emiliyoni nga 3 oba 4 naye ogenda okudda mu kubalasinga ebitabo nga sente zigigwereddeko mu kugikanika kati senga oba nti ogitaddemu sente zo nnyingi ezo okugenda okubalasinga nga sente zo zigenze zifiirayo era abasinga bagenze balemererwa. Naye nga omuntu senga abadde ayagala nga ye kyayagala bizinesi ayagala agiyingire naye agyewulirireko omuwa magezi kugula mmotoka ki? Naali badde muwa magezi okugula emmotoka naye emmotoka nze engeri gye nziruddemu ababbaasi bakaaba. Ababbaasi oziraba zigenda nkalu zidda nkalu abantu bakyatambula tebalina ssente emisolo gye bateeka ku mmotoka misolo miyitirivu ogenda kuzina ezaffe emmotoka eyinza okumala wiiki awo neekolayo buli mu 2 oba 3 naye nga gyotunuulidde abawaka baagala ebyokulya woosimba osasulirawo gyogisuza osasulirawo okujooza ssente okeera n'oli ekyenkya n'oli ekyemisana ogenda okubalansinga emmotoka tekuli. Kati gwe kikiri ku ddereeva naye nze bwe ngula emmotoka yange muzeeyi nengikwasa nze oba ompeezange si bwe kiba anti ate ziba ziwera nkunnyonnyodde ne nkugamba nti emmotoka ya wiiki eyinza okuba ya mitwalo 3 eno ne wiiki neggwako nga n'emitwalo 10 togifunye naye nga nannyini emmotoka ayagala 3 nga bw'oziraba bwe zipaakinze wano
olowooza nti zonna zipakinze zizze zonna mwena mwagala bakasitoma bebamu fera twagala bakasitoma oyinza okufuna akalimo ka mboga kanyaanya oluusi tokafunye nosiba olina okulya okunywa abeeka balina okwagala ebyokulya era abasinga emmotoka bazibajjeeko ate abamu emmotoka bazisise abayindi ababanja lwabbulwa lya mirimu na ssente naye ng'omuntu walimu wadde amagezi agende bayindi yeewole emmotoka alinawo miliyoni za 3 naye ng'emmotoka gyayagala okussa ku kkubo ya miliyoni 7 oba 8 omuwa amagezi agende mubayindi yeewole nze simuwa amagezi gagenda mu bayindi kwewola ssente kubanga ojja kgenda weewole omuyindi emmotoka ya miliyoni 8 osasuleko 2 oba 25 kati owulidde omwezi guggwako n'emitwalo 5 nengakubula ate omuyindi ayagala obukadde 2 n'okusoba buli mwezi kati kukakkano omuyindi senga akubanja emyezi nga 3 emmotoka yaba agikusikako kubanga eba ekulemye okusasula ne sente zewasasulako ziri ziba zifiiriddeyo oba muzeeyi kiva ku stage tekiri ku stage ffe twetoloola wonna abeewo obulenzi abeekagoma abeekawempe mu kibuga wa yonna tulinayo abantu baffe era tutambula tutuukayo ffenna tukaaba kyekimu oba muzeeyi ogezaako okugoba abavubuka kubanga wali badde omulimu toguliimu sigobako mulimu kuvuga ku motoka nze amagezi ge naali badde mpa oyo ayagala okuyingirira ogenda omuyindi sente ogula emmotoka afazaali ofuna sente n'ogulamu ekizimbe kyo n'omanya nti nzimbyemu akayumba oba nfunyemu enju ewedde nenkomawo neneebaka bwebasi mu nju yange nga bwenjiye ekyokukola oyinza okufuna akataka mu kyalo n'ofuteekamu ebyokulunda ebyokulima n'ebyokugamba nti bya mmotoka yakusuubula okugjako emmotoka amagezi genkuwa ng'obadde olina bizinensi y'amaduuka yadiweya nomanyi nti emmotoka eyo ekuyamba ku mirimu gyo kwegamba emmotoka eno eyaloole kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'agigula nga agenda gisawulire mu mulimu guliwo nga bwefuna emirimu egy'ebbali kiryokke naye ng'ekola mirimu gye abo bamazeeko naye ono nti ogula emmotoka miliyoni 8 10 ogiwe duleva nti genda oleete emitwalo 3 buli wiiki tekisoboka wano tosobola kumalako naye emmotoka zonna ndaba muvuga mpya UBD UBA ziriza okubeerawo okugamba nti nakola ntya naye abantu bali bubi towulidde waliwo bagamba tekyemisana leero tukifunye omusajja tagwa olina mirimu emitongole essebo kyekisinga okunyiga omusolo gwe mungi mulimu guno oba amafuta baagalinyisa kati ogenda nomala ennaku nga tokoze lwofunyeyo akalimu ka mitwalo 10 nga amafuta olina okunywa amafuta emitwalo 5 oba 4 ku luguudo abasirikale bayitirivu ate zammwe baziryako buli womusanga buli omusirikale womulabirako ofulumya sente nze ekyokulabirako eyange yagenda neyabya omupiira eri nga nonya emboga saidi y'endejje mankomawo ntuuka ebbombo omupiira ogwabise ejjinja lyegugize gyonna mipya omusirikale nakuba ekibalwa kya mitwalo 6 kubanga omupiira gwabise nemugamba nti omupiira guno gwolaba ogwabise nga nzija nga ntise emmotoka naali badde njirekayo yankuba ekibalwa kya mitwalo 6 era nenzija nenkisasula kati tebereza nagendera 10 mafuta nywedde g5 ate nebakuba ekipapula kya omulimu gwakolera bukolezi loosi gwakola loosi ate nzira ennyongereza nako okulabika nti mmalako ate nengula n'omupiira emitwalo 25 era n'oguteekako kati ekitegeeza muzeeyi omuntu nga tanalowooza kwata miliyoni 6 kugula erefu bw'aba asobodde akwate miliyoni ze 6 aziteeke mu wholesale shop ate afazaali ekyo bwenaakola sente alyoka agigulire loole oluvannyuma lwokagula emmotoka neetambuza emirimu gye naye ogamba nti ogula emmotoka eya bizinensi nti ogiwa omwana agenda akole tojja kufunamu kukyawagana n'abantu naye nga loole zino loole ekyennungi ndaba erefu waliwo endala bagita Mitsubishi Kanta mmotoka kyesinga kwezi emmotoka ebbiri loole kwezo Isuzu ne Kanta Isuzu yali badde esingako lwaki kubanga Isuzu ekoleka ne spare waayo ali wansiko ate yo newe beekuze nyangu yakuddaabiriza okusinga Kanta ng'abadde ekuze teddaabirizikika Kanta eyagala ekyali mpya lwakuba obuzibu obuliwo ku Isuzu ne Kanta ku ŋŋendo nga nti ono nambalala amatooke
nonambalala nte kante esobola omuliro guno n'ogenda nodda Isuzu kyetesobola naye mukuddaabiriza Isuzu yenyangu okugamba Isuzu tedduka nnyo nga kanta edduka naye yingini yaayo eya Isuzu tesobola muliro guno okugenda nakudda ebegwamu mangu eyagala kutambula no kumpimpi kitegeeza oli bw'abanga agula motoka ye ya kudduuka hardware agule erefu alina gula erefu naye bw'aba agamba nti ngenda vuga motoka buli nnaku mbeera Lushere nnaku mbeera Mbale agula kanta n'ajejjako nga tennakaddiwa nnyo kati kitegeeza ate buno obuyongeza buno muzeeyi obuyongeza obwo kaali badde kalungi kubanga kanywa amafuta matono newe akamotoka ako nga kaganye kaba kaganye era bangi bubalemeredde businga kufaaki ebintu byabo biri expensive nnyo buli kantu akali ku kayongeza okwo kasente nnyingi era abamu neri waggulu gyebuli obufudde buganyi nga bubalemeredde kati ekitegeeza aguze town esi yaba asinga aguze town esi oba 1500 zino Isuzu 2500 asinga kubanga ate sente kumpi baagala kwenkana kati eno Isuzu erefu eri mu sente nga mmeka Isuzu mu bondi eri mu mmeka bw'eba etambuddeko wano eri mu 1,500 mu bondi eri ku mitwalo eri ku milioni 5.55 ate wano weba etambuddeko kisinziira bw'oba ogikutte obulamu bwayo bw'oba ogikutte bulungi ng'ekyali ku nnamba ya kumpi eyinza ogitunda 3.25 bwetyo kati ng'eno eyange eri 2.5 njagalamu 2 nga bweri wano talina kyakanika bwajja talina kyakanika wano avuga buvuzi talina kyakanika kubanga nze gyevugira omukono gumu n'omwana wange tagikwatako bavuga ndala era bwe basobodde kugivuga nga ngipaakinga kyova olaba eri ku nnamba nkadde ero naye obulamu bwerina obulabi kati oyinza okusiŋŋana ng'ate evuganya n'eddaabuli oba biddi olwokuba nti ya mukono gumu bwe bulamu bweri ezivugibwa abantu abangi era zoonooneka mangu kakati muzeeyi omuntu bw'aba ayagadde okwebuuzaako nga gwe kuba amagezi g'owadde ga kizadde omuntu omulala akugamba jangu ekampala ogula emmotoka ng'ate abala bw'ogigula ogimuwe oba ogiwa omuntu we ate akulyemu ssente gweowadde amagezi ga kizadde nti omuntu alina ssente ze ziteeke ewalala mu mmotoka wano jja kukusala kati omuntu bw'aba ayagadde kuba abantu bange bano abasinga tebali wano bali bweru ng'agambye kangende ntuleko ne muzeeyi oli nyumyemukko naye kuba omuntu asobola okuba n'omuntu omunene ng'aganze nja kulogula loole oba ki naye nze nandyagadde bw'aba ayagadde ajja akwebuuzeeko akuweyo ka consultation kuba ebintu ebikyali byabwerera omuntu afunye amagezi ge ga myaka 2-3 ng'ate ojja omufunyeko bwereere kwegamba mbadde nsaba abantu bano obawe ennamba obalagirire na bulungi wayo bakusanga nti bw'aba akomyewo ajja akunoonyeeko ennamba eyange eya Airtel eri 075 92 31 97 eye MTN eri 0772 92 31 97 nsangibwa Matuga ku mabanda wano emabega w'akatale ninawo amaka nesanga opposite n'ebidiba ninayo wali amaka wensula kugamba oli musajja wa maka 2 musajja wa maka 2 kakati wano ku mabanda bwe bajja ku mabanda ku stage ya Lorry wano babuuzaani babuuza Bitokota Samuel tebayinza kukubulwa era erinnya liriwo limu mu Buganda wano. Hi guys, I'm from having that conversation with that old man. So I went ahead and consulted a few other guys, but of course those guys are a little reluctant or interview. Some of them want money, which I'm not willing to offer them. And but I talked to them man to man, and I read their mind. Like I said, I also have a brother of mine that is in the same business. He doesn't own a lorry, but he drives. So I've been doing my analysis, and for the guys that want to invest, in transport business, honestly, I think if you're going to just own a lorry, it's a bad move. Honestly speaking, it's a very bad move. So
the best thing for you to do would be, and I've been talking to a lot of guys on WhatsApp, Mbade Mbagamba, that instead of putting money in a business that you have never done, like there's one of my followers that was riding a border before you went. My advice would be that yes, however much money you have, if you came back and you can still join Safe Border, if you don't want to go back, join Safe Border, keep the other money on the account or buy land or something, you get, and then try to first get your footing, get familiar with the Ugandan economy, the way Ugandan system works again, before you decide to actually put money anywhere. Now, in regards to the lorry business, majority, apart from the guys that actually have never owned a lorry, because these guys will come and do this interview with the aim of actually getting you to give them a lorry. But the guys that have owned a lorry before, none of them is encouraging you to buy a lorry. They are all telling you don't buy a lorry, put your money elsewhere, because the lorry business is tough. Now what makes it tough is first of all, because in the past the work for lorry was there because hardware people did not have lorries of their own, so you would actually get work from hardware people to deliver cement, to deliver iron bars, to deliver all those things that they sell. Wholesale shop owners did not have trucks to deliver stuff, so you'd also get job from the wholesale guys, even Chikubo. But you know, the way the environment is right now, Bulimontua Hardware, they own a lorry or a number of lorries. For example, here in Matuga, Chiwa Hardware even has Maguru Kumis. The guy even has trailers, so even if you wanted to delivery of 1,000 bags of cement, he will deliver them. I'll give you an example from the hardware where I buy my stuff. If you buy things, you give them 10k, they deliver. The 10k is for fuel, by the way, so they deliver. I bought 2 tanks, 5,000 liters, and they delivered both tanks at 10k. There is no way a lorry guy would deliver those 2 tanks at 10k, but the hardware owner delivered them for 10k because he bought those lorries specifically to do deliveries. Now, in the past, the lorry guys would get work from him, but he owns his own lorries. So katawutiwaba work. I hope you guys get what I'm saying. So now, the ideal thing for you to do is to, if you are not doing the lorry business before you left, forget about it, honestly speaking. But of course, but you've heard what the Mosaic has said. It's much better for you to just build rentals. If you have a lot of money, you have 80 million, build rentals, you get. If you don't know what to do with your money, you get. Or better still, buy an insurance plan from one of these insurance companies that gives you, I think they give you about 10%, about 20% annually. You get, so that you don't waste your money. So for the guy that was doing border, the border job is not designed for specific people. You can come back and go back to Safe Border in a new motorcycle that is yours at 5 million. So if you had 20 million, you keep your 15 million, use the 5 million, buy a new bike, and then you ride that, because that is a predictable line of income. Now, besides, if you're not going to be driving it yourself, you're giving it to someone who is going to have control over your lorry. Sometimes that person will not pay you your money, and then you start complaining, you get. So it's important that you understand that the people that used to give the lorry guys a lot of business all bought their own lorries, so they no longer need you. So if you want to buy a lorry, I would advise only the people that have businesses that require services of a lorry. You have a wholesale shop, you have a charcoal business, you are a buyer of cattle or goats, you have a farm. Those are the only guys that should be buying lorries. Like I've told you guys in many of my videos, a car should be a means to an end, not an end to a means. It should be a means to an end, that, okay, I want to do this, and the car or the lorry or the truck will help me get there. That's the only reason you should be buying a truck. Togura motoka because, okay, njagala ngule motoka nange solenga tumbuto. That's not it. You get. So, the lorry business is not really a business anymore, from what you can see. There are even apps like Chikubo online that deliver for free if you buy a lot of things. You get. So you're not going to sending enough no we do from Chikubo.